the remnants of that wall later on in the tour. Vi hoppar raskt framåt till 1800-talet och det var då vi slöt fred med danskarna och norrmännen. Så då rev vi den 7 meter höga muren och det gjorde plats för dessa vackra stråk som går längs hela vallgraven. Gatan som ligger här är Stora Nygatan, en av de äldre gatorna i Göteborg. Och det var här de rikaste av de rikaste ville bo på 1800-talet. Antagligen för att få en utsikt ut över trädgårdsföreningen. Denna park anlades i mitten av 1800-talet och är idag en av de mest välbevarade parkerna i Sverige från just 1800-talet. Det har ett stort palmhus i som blev K-märkt på 1970-talet och hela parken i sig blev K-märkt på 1990-talet. Jag rekommenderar starkt att gå till palmhuset, det är helt gratis. Fast forward to the 1800s, and that's when we forged peace with the Danes and the Norwegians. So we tore down the 7-meter high wall and built streets much like this one here. This street is Stora Nygatan, the large new street. And this is where the richest of the richest in our systems. De är ju så lika. Framför oss ligger en bro som heter Slussbron och det här är ett av de mer trånga utrymmena på våran tur så jag påminner att hålla alla armar inne i båten. This bridge up ahead is the Lock Bridge and it's one of the more narrow parts of our tour, so I'm reminding you to keep all of your arms, legs and loose limbs and children inside of the boat. På mitten av 1800-talet så började det stillastående vattnet i vallgraven bli alldeles för illaluktande. Så då anlade vi en kanal på andra sidan bron här som försåg våran vallgrav med lite färskt vatten och gör att den kan ligga kvar än idag. Det som skiljer oss här i världen ser slussen på andra sidan. This bridge was called the Lock Bridge because here we have a lock built in 1873. In the middle of the 1800s, the water in the moat was very still and started to smell quite bad, so we dug out a canal on the other side here, which provided our moat with some fresh water and does still today. And the lock is what separates us here in the moat from the man-made canal. This lock was used up until last year by us here at Paddan when we did IKEA. This building here is the Gothenburg City Museum, and this is a great place to go if you want to learn even more about our long, winding history as a city. The building that the museum lies in was originally owned by the East Indian Company, and that was a company that imported luxury goods from distant lands, luxury goods such as silk, tea and coffee. IKEA. The East Indian Company is a Swedish company, yes. Scandinavian set, det är den äldsta fortfarande bebodda byggnaden i Göteborg. Det är även i denna byggnaden som kungen och drottningen bor när de besöker vår vackra stad. Där är faktiskt ett museum. Det är världens största flytande museum. Alla dessa skeppbåtar och flytande fordon kan man gå runt på och utforska. Den som ligger närmast oss, den ljusgrå med en svensk flagga, det är en jagare byggd här i Göteborg. Och denna jagaren användes ute i havs för att skrämma iväg och i värsta fall bomba ubåtar. Och för ett så läskigt skepp behövs ju ett precis lika läskigt namn. Så denna jagaren är döpt efter det mest farliga och skräckinjagande stället i hela Sverige. Det här är jagaren Småland. All of these floating museum, you can walk around on all of these ships and explore them if you're a fan of nautical vehicles. This light gray one here is a destroyer, and this specific one was actually built in Gothenburg.
The missiles that you see on it used to be real, but they are no longer real ones. When the President of the United States, George Bush, visited Gothenburg during his presidency, he didn't like the idea that Gothenburg had real missiles on this boat, so he asked us to remove them, and we did. So now they are fake missiles instead. Vi närmar oss. This red and white building has got a special heart for everyone in Gothenburg, since it's won a very prestigious award. This building has been voted to be the ugliest building in Sweden, so make sure you take some pictures for your friends back home. Framför läppstiftet så ligger en väldigt vacker båt. Det här är Barken Viking, och detta skepp är ett danskt skolskepp, och hon har seglat över hela världen ner till Australien 2 gånger, vilket var en resa som tog över 2 år för henne att genomföra. Efter sitt långa liv ute till havs så kollapsade hon till sist i Rotterdam, Nederländerna. Och där skulle hon monteras ner, men då gick Göteborgs stad emellan, köpte henne, restaurerade henne, seglade henne tillbaka hit, och nu ligger hon här permanent som restaurang och hotell. This beauty right here is called Barken Viking. She's a Danish school ship, and she's sailed across the world, down to Australia twice, which was a journey that took over 2 years for her to complete. After her long life out at sea, she collapsed in Rotterdam, the Netherlands, and she was going to get demolished, but the city of Gothenburg intervened. We purchased her, restored her, sailed her back here, and now she lies here permanently as a restaurant and a hotel. Swedish public service radio and television, and we record a lot of our radio shows and film a lot of TV programs here. We used to go closer to this radio building, but we are no longer allowed to, because the people working in there are rumored to be. Also had to shut down them as well in 2015, bringing Gothenburg's legendary shipbuilding history to a sad end. That means that these red cranes have a bit of an uncertain future ahead of them, and we don't really know what's going to happen to them, but we do hope they get to stay. Bakom Götaverken så ser ni en byggnad som byggs i fjärran där det står Särnäcke längst upp. Det här är Karlatornet och kommer så småningom bli Skandinaviens högsta byggnad på över 200 meter. Karlatornet är redan Göteborgs högsta byggnad. They're owned by the same company that runs the trams, so you can go on the ferries for a tram ticket. But if the ferry has a green flag, then it's completely free, and you can visit this. Rakt framför står ett monument. Det är en stor pelare med en kvinna i topp, och det här är sjömanshustrun, eller kvinnan vid havet. Hon restes för att hedra alla de liven som förlorades ute till havs under första världskriget. Och hon sägs stå där och blicka ut över havet i väntan på att hennes älskare ska återvända från kriget. This large monument with a lady on top is called the Woman by the Sea, or the Sailor's Wife. And she was erected in honor of all the lives lost out at sea during the First World War. And she is said to be standing there gazing out over the archipelago, waiting for her beloved one to return from the war. A lot of fuel to run and is very expensive, then this might just be the boat for you. Framför Stena Karisma ser ni en ljusblå byggnad, och här är Rosenlundsverket. När det stod klart tyckte arkitekten att denna byggnad var alldeles för industriell och klumpig, så han ville att den skulle smälta in mer här i våran hamn, och han kom på den ljusblå för att den skulle smälta in i horisonten. Right in front of you lies a light blue building, and this light blue building is a power plant owned by a Gothenburg company.
When it was first designed, it wasn't light blue, but the architect who designed it thought it was way too industrial and clunky to fit in here with our harbor. So he came up with the brilliant idea of painting this power plant light blue, the same color as the sky, to make it blend in with the horizon. And now you can hardly see it at all. Lasta av sin last i ett av alla de lagerhus som låg här. Ett av dem ligger kvar i den gula byggnaden och har en ganska malplacerad röd dörr. Den här gula byggnaden här är alltså en av de lagerlokalerna som båtarna kunde lasta av sin last in. Och det gjorde de genom den här röda dörren som nu går rakt ner i kanalen. Before we built this bridge, it looks like a church. Might be because the architect who designed it had only designed a church until he was assigned to design this one. So he did what he did best and made it look like a church. The fish church is currently closed for construction, but it will open again in 2020. Rooms in olden royal buildings in Sweden are also round or oval to protect our royalty from disease. Turns out building a round building was very expensive, so as we get to the other side you'll see the day they ran out of money. Så det var väldigt dyrt att bygga en rund byggnad. Så här ser ni dagen de fick slut på pengar och de fick helt enkelt inte ekonomin att gå runt. Here you can see they did not have enough money to make it completely round.